Good morning and welcome once again to Matsila, where we continue to bring you the latest updates regarding the launch of the National Resources Capacity Building, which is looking specifically at traditional leaders, where we have already said that we have over 300 traditional leaders will be gathered here today from over 30 communities all across South Africa. But for us to get a sense of how Matsila Community Development Trust has enriched the community, we're now joined by a beneficiary who works in a debushing project, and she'll be telling us more about that, specifically what she does from day to day. Just in summary, before we welcome Inkosi Mkize from Hlatikulu, ndi machero ni rikovatanganidza. Ndi machero ni avudi. Ngei khathandela baba kushumuita mini. Uba hu tshi khou remiwa mirenje na miri yoṱhe ine ya thivhela uri hu songo vha na pfulo kha zwifuwo. Ri bvisa yoṱhe ra clear hafhaḽa fhethu musi mvula i tshi na ha bva pfulo zwifuwo zwa kona u wana u ḽa. Musi ri hafho ri vha ri khou lavhelesa hu na miluvha ine na yone ya hana uri humele ḓaka fhasi. Nayo ri vha ri khou lavhelesa nayo ra i bvisa zwa ita uri musi mvula dzi tshi na ḓaka ḽi kone u vha hone zwifuwo zwi kone u wana pfulo. Vha na tshifhinga tshingafhani vha khou shuma zwa zwino? U bva 2014. Vhono kona u swikelela mini zwa zwino? Nṋe ndi hafha ndo no vha na vhudzulo, ndo vha ndi muthu we nda vha ndi si na vhudzulo na luthihi, mara ndo kona u fhaṱa 9 room ine nda khou dzula khayo na vhana vhanga nga nṱhani ha thandela heyi ya Matsila yo nthusesa na vhana nga zwino vha zwikoloni zwo fhambananaho. Ndi zwone ri khou livhuwa tshifhinga tshavho. Zwavhuḓi na nṋe ndi khou livhuwa. We were speaking to Ribwani Rambao, who is also a beneficiary from Matsila Community Development Trust, where she was also briefing us on what they do on a daily basis, like I said. But what they do is to debush all the foreign plants, which are said to be dangerous to animals and also to preserving water. But now we'll be going straight to Inkosi Mkize from Hlatikulu. He'll be telling us more about today's project, on what it means to him as a traditional leader, and besides that, some of the environmental projects that he have back in KwaZulu-Natal. Good day, Inkosi. Welcome to Morning Live. Good morning to all the viewers out there. Good morning. What does the National Resources Management Capacity Building mean to you? I think first I'd like to thank Chief Matsila for the invitation. Coming all the way from KwaZulu-Natal, this is actually quite something, particularly the fact that we have this cooperation between two traditional councils, between two provinces. It is so important for us as traditional leaders to be seen as advocates of environmental care, because I think there's always that perception that all we want to do is just basically cut down everything in the name of development. So it is quite significant that one, traditional leaders are the ones who are actually leading and heading such an initiative, and secondly for us to be able to share knowledge, particularly about legislation and all the cultural norms that happen between our two different clans and nations. Do you have some of the projects or environmental projects back in Hlatikulu which you can name and how it benefits the communities? In Hlatikulu, there was a project that was started in terms of removing alien species and alien plants. But I think what's most importantly is that considering what is happening with regards to the droughts and all the other devastation that's happening, we are in a process whereby we need to be able to learn and work together with environmental affairs in order to be able to bring about proper development and planning within our areas, so that we can have a lifelong life in terms of just trying to grow and develop our areas. And when it comes to developing the community, how do you think it's going to assist? It's definitely going to assist. Currently, we are in Hlatikulu in the process of commercially farming maize and beans. And obviously, we need to be going to a level whereby we are actually increasing the value chain. Now, obviously, that needs planning. And when it comes to legislation, you've got things that are like NEMA Act, as well as the environmental EIAs that are very necessary for us to be able to understand how we go about planning, how we go about basically putting down investment, so that you can have a proper way of investment without actually harming the environment. That's how. Thank you very much. That is Inkosi Mkize from Hlatikulu. But right now we'll be going back to the beneficiary so that we can get more information regarding how she works every day, and also how she has bettered her life so far. Risko dobapo uhumera kabone inuni thandela ithusa hani ka ulonda mupo. Ithusa uri zwifuwo zwi kone u wana u ḽa. Zwifuwo zwa zwi khou fa nga nṱhani ha uri a zwi tshena hune zwa nga fula hone. Miri ya yo no ḓalesa ine ya thivhela u mela ha pfulo. Vha pfa uri zwe vha zwi guda u swikela zwa zwino vha nga kona u zwi gudisa na vhaṅwe vhathu zwa vha thusa.
vha pfa uri zwe vha zwi guda u swikela zwa zwino tshe vha thoma u shuma kha heyi thandela vha nga kona u zwi gudisa na vhaṅwe vhathu? Ndi vhathu vanzhi vhane hunzhi hune ranga vha ri tshi khou tshimbila hone ndo vha ndi tshi funa heyi thandela i tshi nga takuwa ya swika na kha maṅwe mashango ane zwa zwino vha khou lila mirenje yo ḓadza shango, kholomo a dzi na pfulo, zwinori zwithu zwoṱhe zwifuwo zwoṱhe a zwi na pfulo. Nda ndi tshi tama i tshi nga swikelela ra ya ra bvisa heiḽa mirenje na heyo miri ra kona u swika hune dzi pfulo dza mela hafho fhethu. Ro livhuwa nga maanḓa. Zwavhuḓi na nṋe ndo livhuwa. Right, Ngiyabonga kakhulu nami. Right. Thank you so much. That is it for now from Matsila. We will continue to bring you the latest on what's happening throughout the day. But in summary, the beneficiary was saying that what she has learned so far, it's something that she can be able to teach other people in taking better care of the environment. And also what's important is that the animals now can have something that they can, the animals can now have proper food because they remove all the foreign plants, as she has explained earlier. Thank you so much. We're heading back to the studio.